Prime Minister Sheikh urges alim ulamas to help her government to eliminate militancy, says terrorists do not belong to any religion or country. কুসংস্কার, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস এগুলি নির্মূল করার ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই, আপনাদের দোয়া চাই এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের যেন এই বিপদে না যায় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি। BNP making confusions to influence minorities and indirectly threatening them ahead of upcoming elections, says Obaidul Qadir. If Bangabandhu survived, Bangladesh would have been a developed and rich nation by 1.5 decades of independence, says Dr. Hassan Mahmood. Sale of essential commodities of TCB at subsidized rates starts today. 1 crore cardholder families to buy rice along with other daily commodities of TCB. And death toll from wildfires at Hawaii in the United States rose to 93. Many more still missing. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I'm Imtiaz Ahmed Siddiqui with you. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. সরকারি বেসরকারি কর্মচারী যারা এখানে আছেন তাদের সকলের বেতন আসে বাংলার দুঃখী মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে। তোমরা তাদের মালিক নও, তোমরা তাদের সেবক। তাদের অর্থে তোমাদের সংসার চলবে। তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখো, তাদের ভালোবাসতে শিখো। Prime Minister Sheikh has urged all, particularly the alim ulamas, to help the government stamp out militancy and terrorism from the country. She made the call while distributing awards among 5 national-level winners of Jatiyo Hifzul Quran Competition 2023. The Religious Affairs Ministry organized the function at the Bangabandhu International Conference Center in Dhaka today. The Prime Minister asked the Islamic scholars to spread the true sense of Islam, as none can divert anyone to the militancy and terrorism and defame Islam, which is the best religion across the globe and always speaks for peace. She also asked all, particularly the guardians, to remain cautious about their children's movement. She said she always protested against attempts to tarnish image of Islam with the word of terrorism in many international programs attended by her as Bangladesh Prime Minister, saying terrorism is the only religion of the terrorists. The Prime Minister called upon the Islamic scholars to remain cautious about defaming Islam by anyone through terrorism. কেউ যেন এই বিপথে না যায়, একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত যারাই কাজ করছেন, কার ছেলে মেয়ে কোথায় কার সঙ্গে মেশে, কিভাবে মেশে, কোথায় যায়, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যাদের ছেলে মেয়ে পড়ে তারা কতদিন আছে, তারা অ্যাবসেন্ট থাকে কিনা সেটা দেখা, এবং এই যে ইসলামের নামে যে বদনামটা, এই বদনামটা ঘোচাতে হবে। যদিও আমাদের চেষ্টায় এখন আর ওইভাবে জঙ্গিবাদী বলে, তারপরেও কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করে, তাতে আমার ধর্মেরই তো বদনাম হয়। যেটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তির ধর্ম ইসলাম, তার নামে কেন সন্ত্রাসী নাম যুক্ত হবে সামান্য মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য? এটা সত্যিকার যারা এই ধর্মে বিশ্বাস করে তাদের জন্য খুব কষ্টদায়ক। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে এই সমস্ত কুসংস্কার, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস এগুলি নির্মূল করার ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই, আপনাদের দোয়া চাই এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের যেন এই বিপথে না যায় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি। আমার ছোট বোনরা আমি বিদেশে ছিলাম, আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু স্বজন হারা বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকা, তারপর ঘর বাড়ি ছাড়া অন্যের জায়গায় আশ্রয় নিয়ে থাকা, 6টা বছর এভাবেই আমাদের জীবন কাটাতে হয়েছে। একাশিটারে ফিরে আসি, আমি তো সেই চেনা মুখগুলি পাইনি যারা আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছিল। আমি তো পেয়েছিলাম বনানীতে সারি সারি কবর, কিন্তু পেয়েছি বাংলাদেশের মানুষ। কাজে সেই মানুষগুলি আমার পরিবার, তারাই আমার আপনজন, তাদের মাঝে আমি ঘুরে ফিরেছি। আমার বাবা
স্নেহ ভালোবাসা, মায়ের স্নেহ ভালোবাসা, ভাইয়ের স্নেহ ভালোবাসা, আর আমি বলতে পারি আমি তা পেয়েছি। বাংলাদেশের মানুষের সেই ভালোবাসা, আস্থা, বিশ্বাস যা আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে। বারবার আমি মৃত্যুকে সামনে দেখেছি, আমি কোনদিন ভয় পাইনি। The function was also addressed by Home Minister Asaduzzaman Khan, State Minister for Religious Affairs Mohammad Faridul Haq Khan, Secretary Mohammad A. Hamid Zamaddar, Director General of Bangladesh Qawmi Madrasa Education Board, Maulana Mufti Ubaidur Rahman Khan Nadvi, eminent alims of the country, Al-Haj Sufi Muhammad Mizanur Rahman and Hazrat Maulana Salahuddin Nanopuri. Chief Patron of Bangladesh Dini Sheba Foundation, Abul Kalam Azad, presided over the function. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary said Bangamata was the inspiration of Bangabandhu's 24-year-old political movement. She said the independence of the country has been fulfilled due to the spontaneous role of Bangamata as the shadow companion of Bangabandhu. The speaker said this while celebrating the 93rd birth anniversary of Bangamata Shohid Sheikh Fazilunnisa Mujib and handing over the Bangamata Sammanana Padak at Parliament LD Hall of the সংসদ Bhavan today. Bangamata Porishad Presidium member Dr. Parveen Haq Shikdar MP presided over the function, while Bangamata Porishad Presidium member Mohammad Ataur Rahman Pradhan, Bangamata Porishad General Secretary Mohammad Anisur Rahman and Barrister Naeem Hassan spoke on the occasion. Chairman of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Women and Children Affairs Meher Afroz Chumki and Narayanganj Mayor Salina Hayat Ivy were presented with Bangamata Sammanana Padak for their contribution to the welfare of women. Lawmakers Nahid Izhar Khan, Adiba Anjum Mita, Aparajita Haq, Mohila Awami League leaders, members of Bangamata Porishad of Bangladesh Bank, Agroni Bank and Basic Bank, invited guests, dignitaries and media persons were present on the occasion. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Badul Qadir has said the politics of BNP is based on the ideology of Pakistan. This party do the politics of extremism and communalism. He said this in a statement today protesting the motivated comments of BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir on Hindu community. Ubaidul Qadir said after the election in 2001, minorities and their places of worships, homes and businesses came under attack by the BNP men. Now, as the election is nearing, Mirza Fakhrul Islam Alamgir and others are seeking favors of minorities, he added. In the statement, the Awami League General Secretary said Mirza Fakhrul lied over the security of Hindu community after Babri Mosque incident in India, whereas that time the terrorists of BNP engaged in a communal violence. The then BNP government failed to ensure security of the Hindu community and their places of worships, homes and businesses. Ubaidul Qadir said that Prime Minister Sheikh Hasina has been ensuring the rights of all communities following the footsteps of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said, had Bangabandhu survived, Bangladesh would have been a developed and rich country by 1.5 decades into the independence. The killers who tried to erase the existence of Bangabandhu by burying him in Tungipara have themselves been disappeared, he added. Dr. Hassan Mahmood said this while opening an exhibition of photography and films marking the National Mourning Day organized by the Press Information Department today. দুর্গম এলাকা টুঙ্গিপাড়া, বর্ষাকালে নৌকাতে যেতে হতো। বাকি সবাইকে কিন্তু ঢাকায় সমাহিত করা হয়েছে, শুধু বঙ্গবন্ধুকে টুঙ্গিপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তো টুঙ্গিপাড়ায় সমাহিত করার মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু যেন মুছে যায়, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা যায়নি। বঙ্গবন্ধু মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু আজকে স্বমহিমায় চিরভাস্বর হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা হয়েছিল, সে অপচেষ্টাও সফল হয়নি, বরং যারা মুছে ফেলতে চেয়েছিল তারা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, ইতিহাসে ধিকৃত হিসাবে স্থান পেয়েছে। এবং আজকে
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা হয় দেশে এবং বিদেশে। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা হয়। বঙ্গবন্ধু আজকে সমগ্র পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন বঙ্গবন্ধু সমগ্র পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে বাংলাদেশ ১.৫ দশকের মধ্যে স্বাধীনতার একটি সমৃদ্ধ উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতো। Replying to a question from journalists, the Information and Broadcasting Minister said different countries and organizations praise Bangladesh's unprecedented developments, but BNP doesn't see it, they follow only Pakistan. যেভাবে এগিয়ে গেছে এটি আজকে সমগ্র পৃথিবী প্রশংসা করছে। জাতিসংঘের মহাসচিব প্রশংসা করে, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাননীয় প্রেসিডেন্ট প্রশংসা করেন, বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট প্রশংসা করেন, প্রধান অর্থনীতিবিদ প্রশংসা করেন, পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেশ পরিচালনার প্রেক্ষিতে আজকে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অগ্রগতি সেটি প্রশংসা করছে। দুঃখজনক হলো সত্য, বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বা তার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সেটি দেখতে পান না। এটি তাদের চেতনার দন্যতা, রাজনৈতিক দন্যতা, আর হচ্ছে দেখেও না দেখার ভান। সেজন্য তো তিনি যেটি বলেছেন, আগামীতে বিএনপি ক্ষমতায় আসতে না পারলে বিএনপি 50 বছর পিছিয়ে যাবে, বিএনপি দলটা টেকানোই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তাদের জন্য, এবং বিএনপির ক্ষমতায় আসার কোনো সম্ভাবনা নাই। কারণ জনগণের উপর বোমা নিক্ষেপ করে, পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে, মানুষ পুড়িয়ে, মানুষের সহায় সম্পত্তি পুড়িয়ে, সর্বোপরি পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়িয়ে তাদের পক্ষে কখনো ক্ষমতায় আসা সম্ভবপর নয়। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের তো পাকিস্তান প্রীতি আছে। তিনি কিছুদিন আগে বলেছেন পাকিস্তানই ভালো ছিল। তো ওনারা পাকিস্তানকে শুধু অনুসরণ করে, পৃথিবীর কোথাও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নাই একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া। আমার প্রশ্ন, তারা পাকিস্তানকে কেন অনুসরণ করে? আর যাদের পাকিস্তান প্রতি এত প্রীতি, তারা প্রয়োজনে পাকিস্তান চলে যেতে পারে। Principal Information Officer Mohammad Shahin Urmia also spoke at the function. Later, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood joined the discussion on Bangabandhu and Tomorrow's Bangladesh, organized by the National Press Club as the chief guest this evening. Presided over by Jatiya Press Club President Farida Yasmin, the discussion was addressed among others by former Liberation War Affairs Minister, Captain Retired A.B. Tajul Islam, Prime Minister's former Information Advisor Iqbal Subhan Chaudhry, Journalist Welfare Trust Managing Director Subhash Chando Badol, Senior Journalist Azizul Islam Bhuiya, Abdul Jalil and Press Club's General Secretary Shamul Dotto. In the discussion, Dr. Hassan Mahmood said various incidents proved that Zia Rahman took part in the Liberation War as an associate of Pakistan. ঘটনা পরস্পরার ঘটনা প্রবাহ বলে পাকিস্তানিদের অনুচর হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। না হয় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর কেন পাকিস্তানে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে দেশে এনে পুনর্বাসিত করলেন? দেশে অনেক রাজনীতিবিদ ছিল, তাদের কাউকে বেছে না নিয়ে কেন শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করা হলো? কেন মুক্তিযুদ্ধের যারা বিরোধিতা করেছিল তাদেরকে পুনর্বাসিত করা হলো? সমস্ত মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী মানুষ বিএনপিতে যোগদান করেছিল। আজকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব, তার প্রতি আমি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, তার বাবাও একজন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী মানুষ ছিল। স্বাধীনতার পর অনেকদিন তার বাবা, সাথে তিনিও কিছুদিন আত্মগোপনে ছিলেন। এরকম নাম ধরে ধরে আমি লজ্জা দিতে চাই না, এটির কোনো জবাব আমি আজকে বহু মিটিংয়ে বলেছি এই কথা,
জবাব তারা দেন, এখানে কোনো জবাব নাই। সাংবাদিক সমাজ মানুষের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়। সেজন্য আজকে যারা ঘৃণার রাজনীতি করছে, অপরাজনীতি করছে এবং বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে দেশটাকে বিদেশিদের ক্রিয়াক্ষেত্র বানানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের কথা বলার, লেখার অনুরোধ জানাই। তাহলেই দেশটা সঠিক খাতে প্রবাহিত হবে, দেশ সঠিক পথে হাঁটবে এবং আমরা আগামীর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারব। Commerce Minister Tipu Munshi said the government will take initiative to import eggs if necessary to control the market. He said this today while inaugurating the sale of essential commodities of the Trading Corporation of Bangladesh (TCB) at subsidized prices as part of its selling operations for August at Ward number 31 under Dhaka North City Corporation. আমরা নতুন করে চাল তার সাথে যোগ করেছি যাতে করে আমরা 5 কেজি যাতে করে তারা সবাই পায়। আমরা এই চেষ্টা অব্যাহত রাখবো। আমরা যদি বলি আজকে কালকে থেকে আমরা ইম্পোর্ট করবো ডিম, এটা কিন্তু পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আমাদের গ্রিন সিগন্যাল না দিলে আমরা পারবো না। মূল ব্যাপারটা তাদের হাতে। তারা যদি বলে এটা এই দাম হওয়া উচিত বলে তারা অফার করে, আমরা বাজার ভুক্ত অধিকার দিয়ে সেই দামটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি। আমরা অল্প কিছু দিনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ডিজিটাল সিস্টেমের কার্ড তৈরি হয়ে যাবে এবং আরো আধুনিক পদ্ধতিতেই আমরা দিতে শুরু করব। Senior Commerce Secretary Tapan Kanti Ghosh and TCB Chairman Brigadier General Ariful Hassan among others spoke at the function. According to the TCB cardholder, families would be able to buy lentils, edible oil and rice except for sugar. Tipu Munshi said selling of sugar has been stopped against family cards because of the supply crisis. A family card holder will be able to buy a maximum of 2 liters of soybean oil at 100 taka per litre, 2 kilograms of lentils at 60 taka per kilogram and 5 kilograms of rice at 30 taka per kilogram. The dengue situation in the country is worsening. A press release of the Directorate General of Health Services said 11 more dengue patients died in the last 24 hours. Of them, 7 were in Dhaka and 4 outside Dhaka. 2,905 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 1,042 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,863 patients outside Dhaka. Meanwhile, no patient died of COVID-19 in the last 24 hours. The country reported 28 COVID-19 positive cases as 1,566 tested in the last 24 hours. Corona infection rate was reported at 1.79%. And now international news. At least 93 people have been confirmed killed in a Maui fire that razed the historic town of Lahaina, marking the most deadly U.S. fire in a century. The number of victims could rise significantly, Hawaii Governor Josh Green warned, as forensic work continues to identify the victims. Hundreds remain unaccounted for, while hundreds of others filled shelters across Maui after fleeing the flames, Green said. The fire will certainly be the worst natural disaster that Hawaii ever faced, he added. We can only wait and support those who are living. Our focus now is to reunite people when we can and get them housing and get them health care and then turn to rebuilding. Hawaii Governor said the wildfires are now largely under control. Efforts to fully extinguish them are continuing in parts of the island, including around Lahaina, which has been devastated. China has pledged to take resolute and forceful measures to protect its sovereignty after Taiwanese Vice President William Lai arrived in the United States on a brief visit. The statement on Sunday came hours after Lai arrived in New York,
for what was officially billed as a transit stop en route to Paraguay. Lai, the frontrunner to be Taiwan's next president at elections in January, is on his way to Paraguay to attend President-elect Santiago Peña's inauguration and is scheduled to make a second stop in the U.S. city of San Francisco on his way back to Taipei. China, which claims democratically governed Taiwan as its own territory, has repeatedly denounced Lai's trip. Russia's defense ministry said Ukrainian forces hit the Crimea Bridge and several other unspecified targets in the annexed Crimean Peninsula in a flurry of rocket and drone attacks. There were no casualties or damage, the ministry said. Russia's foreign ministry pledged retaliation for what it called a terrorist attack on the Crimean Bridge. In Ukraine, officials said an elderly woman and a police officer were killed in Russian shelling in eastern Kharkiv and the southern Zaporizhzhia region. In the Russian-controlled eastern region of Donetsk, a Moscow-installed official said Ukrainian shelling killed one person and wounded 6 others. Ukrainian military officials meanwhile reported progress on the southern front, saying Kyiv's forces had recaptured territories in the region of Tavria and claimed partial success near the key village of Robotyne. Russia also claimed progress, saying it had regained control of the village of Urozhain in Ukraine's easternmost Luhansk region in an overnight counter-attack. Palestinian officials welcomed their first Saudi Arabian ambassador even as the kingdom mulls over establishing formal diplomatic relations with Israel. Palestinian President Mahmoud Abbas's diplomatic advisor Majdi al-Khalidi received a copy of the credentials of Ambassador Naif al-Sudairi as a non-resident envoy in Jordan on Saturday. Al-Sudairi, the kingdom's current ambassador to Jordan, will also serve as consul general in Jerusalem. Al-Khalidi said the occasion is an important step that will contribute to further strengthening the strong brotherly relations that bind the two countries and the two brotherly peoples. The annual Perseid meteor shower has lit up skies across the world to the delight of those hoping to catch a glimpse of a shooting star. The phenomenon brings up to 100 meteors an hour as the Earth slams into the debris left behind from Comet 109P Swift-Tuttle. As the debris hits the Earth's atmosphere, it burns up, resulting in the bright flashes known as shooting stars, which can be seen with the naked eye. The natural display happens at a similar time in July and August each year, and this year peaked between Saturday night and the early hours on Sunday. It is considered one of the best astronomical events because it produces bright meteors and is one of the most active. Now some other international news in brief. Scraps crisis meeting. An emergency meeting of West African nations on the coup in Niger has been postponed indefinitely as concerns over the health of detained President Mohamed Bazoum increase. A police operation against hostage takers and their accomplices, Niger's Foreign Minister Hassoumi Massoud. Violent explosions were heard from missile stockpiles of pro-Iran militias east of Syria's capital Damascus before dawn on Sunday, a war monitor said. Of any casualties. Voters in Malaysia have backed the political status quo in pivotal regional elections, giving Prime Minister Anwar Ibrahim's ruling coalition and the conservative opposition control of 3 states each. Balochistan Liberation Army BLA militants on Sunday attacked a convoy carrying Chinese engineers to the Beijing-financed Gwadar port in Pakistan's southwest, the group said. 9 personnel of Karachi University. The Balochistan Liberation Army or BLA claimed responsibility for that attack as well.
is stretching 623 square kilometer wide and 160 meter deep, with several magma chambers. Submerged at its base, like Lake Taupo isn't the only Australia's largest lake, it's also an incredibly active geothermal hotspot. Every summer, tourists flock to bathe in its bubbling hot springs and sail through its emerald green waters. And now, weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at most places over Mymensingh, Dhaka, Khulna, Borishal, Chattogram and Sylhet divisions, and at many places over Rangpur and Rajshahi divisions. Besides, moderately heavy to heavy falls is likely to occur at places over the country. Day and night temperature may remain nearly unchanged over the country, said the Met Office. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina urges alim ulamas to help her government to eliminate militancy, says terrorists do not belong to any religion or country. BNP is making confusions to influence minorities and indirectly threatening them ahead of upcoming elections, says Ubaidul Qadir. If Bangabandhu survived, Bangladesh would have been a developed and rich nation by 1.5 decades of independence, says Dr. Hassan Mahmood. Sale of essential commodities of TCB at subsidized rates starts today. 1 crore cardholder families to buy rice along with other daily commodities of TCB. And death toll from the wildfires at Hawaii in the United States raised to 93. Many more still missing. And here we end the news. Thank you for being with us. Khuda Hafiz.